Yes, the next concept, capacitors and capacitance. In general, capacitor is a device or capacitor is a system consisting of two conductors separated by an insulated medium. The main function of the capacitor is to store the charge. Capacitor is a device or a system. It consists of two conductors separated by an insulated medium. The very important condition, the two conductors of same size and shape. ಎರಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಕೇಳಿದರೆ, ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಶೇಪ್ ಮತ್ತು ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. The conductor B which is having the charge will be a minus Q. These two conductors are separated by an insulated medium. There is a small distance between the two conductors and the distance is expressed by D, in which there is a presence of electric field. Is it clear? There is a presence of charge carriers over the conductor A and B. How hege charge carrier generate aitu kelidre, suppose if we consider the two conductors, idra explanation anna barita idane. Suppose if we consider the two conductors, conductor A and conductor B, this is also known to be a plates, capacitance plates anta kariteve. Now the conductor A is connected by positive terminal of the battery and conductor B is connected by the negative terminal of the battery. During the process of charging is because of the positive terminal of the battery, the conductor A which acquires the positive charge as well as there is a presence of minority charge carrier is known to be a negative. ಈ process of charging ಆಗುವಾಗ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನು completely positively charge ಆಗ್ತದೆ, but there is a presence of minority charge carriers as well as the conductor B which is having the charge will be equal number of negative charge carriers. There is a presence of minority charge carrier will be positive during the process of charging. ಇದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗುವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಆದರೆ ಆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ದಿಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಎ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, the positive terminal and the negative terminal. Because of the positive terminal during the process of charging, the conductor is having the positive charge carriers. Along with that, there is a minority charge carrier will be negative. The conductor B is having the negative charge carriers. Along with that, which is having the minority charge carrier will be positive. But all these minority charge carriers, suppose if you consider the conductor A, the minority charge carrier will be negative and that negative is attracted by the positive terminal of the battery. That is the reason why the conductor A become completely and positively charged. And the conductor B which is having the negative charge carriers, there is the presence of minority charge carrier is called as a positive, and this positive is completely attracted by the negative terminal of the battery. That is the reason why the conductor B becomes completely negatively charged. That is the reason we are written by conductor A is a positive charge conductor, conductor B is a negatively charged conductors. Is it clear? Based on that, during the process of charging, see here the very important term, during the process of ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗುವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ and it is situated over the positively charged conductor against the force of repulsion. Therefore there is a work is done. Hope you clear that. ಪುನಃ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. During the process of charging, the conductor is a positively charged conductor, but there is a presence of minority charge carriers negative. As well as the conductor B which is having the negative charge carriers, there is a presence of the minority charge carrier will be positive. Now that positive charge will be removed. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೇಳಿದರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೆಗೆಟಿವ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ನಾವು ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಓವರ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಓವರ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ that work done is considered against the electric field. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. therefore there is a work done. That work done is stored as a potential or in a potential difference. That work done is stored as a potential. That is also called as a potential difference because of the two conductors within a different potentials.
ಅಲ್ವಾ? ಆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತೇವೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಅನ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಅನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ದ ಟೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಆದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಓವರ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ದರ್ ಫೋರ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್. ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಿದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಎ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ದರ್ ಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಎ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ಏನಾಯಿತು? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ದರ್ ಫೋರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್, ದ electric field E vector is directly proportional to the term is known as a charge given to any one of the conductors. ಆದರೆ electric field ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ the charge given to the any one of the conductors. As the electric field increases means the charge given to the one of the conductor is also increases. ನೀವು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಹ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಐದರ್ ದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕನ್ ದ ಟೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎ, it is placed by the positive charge carriers. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯನ್ನು ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟು ಬಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. Therefore, any one of the conductor, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಎ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸಬ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ separated by an insulated medium and it can store the large amount of charge carriers. Either the one of the conductor, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. Therefore, the electric field is directly proportional to charge given to the conductor. The one more important term, just I discussed that term is called as a potential difference or a potential. Therefore, that potential is also directly proportional to the charge given to the conductor. Hadra potential ಯಾವುದನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ charge given to the conductor. Based on that, first we are defined by the first term. ಇದೇ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. Capacitor is a device, is a system that is capable of storing charge. That is capable of storing charge and hence electric energy in a small space. ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಟರ್ಮ್ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಗಿವನ್ ಟು ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. Therefore, capacitor is a device that is capable of storing charge and hence electric energy in a small space. It is also defined as, ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದರ ಟರ್ಮನ್ನು, it is also defined as capacitor is a system or a device consisting of two conductors separated by an insulated medium and it can store the large amount of charge carriers. Is it clear? These are basic definitions of capacitors based on the concept during the process of charging ಅಂತ already discuss ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. What about V is known to be? Already discuss ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ V ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? V is nothing but potential difference is directly proportional to charge given to the conductor. What is V is known as potential difference. That potential difference is directly proportional to the charge given to the conductor. Therefore, V is directly proportional to Q. Therefore, Q is equal to CV, where C is called as a constant of proportionality. I repeat, the potential difference is directly proportional to charge given to any one of the conductor. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. Therefore, V is directly proportional to Q. Therefore, Q is equal to C into V in order to remove the proportionality constant. ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, C. What about that? C is known to be constant of proportionality, that is also called as capacitance of capacitor. What is this known as an capacitance of capacitor? Yes, what is the meaning of capacitance of capacitors? Now, the next one, capacitance of capacitors, the next concept, continuation, next concept and third, same continuation. In general, we are done by C is equal to Q divided by V. Capacitance of capacitor is expressed by the term C.
as I earlier discussed in the concept, Q is equal to CV. Nodi, Q is equal to CV. In that, C is called as a capacitance of capacitor by rearranging the term. Hagadre, what about C is equal to? C is equal to Q by V. What about Q? Charge given to any one of the conductor. What is V? Potential difference between the plates or the conductors. Therefore, capacitance of capacitor is the ratio of the charge of the capacitor. Is the ratio of the charge of the capacitor, which means any one of the conductor. Ratio of the charge of the capacitor means any one of the conductor to the potential difference between the two conductors or the two plates. That is also known to be plates. ಅದೆರಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸಹ ಕರಿತೇವೆ. Therefore, capacitance of capacitor is the ratio of charge given to any one of the conductor to the charge given to any one of the conductor to the potential difference between the two plates or the two conductors, or it is also defined as capacitance is also defined as capacitance term ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೇಳಿದರೆ, it is the ability of a capacitor to store charge. It is the ability of a capacitor to store charge is known as its capacitance. The ability of the capacitor to store the charge is known to be capacitance. ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರ್ತದೆ, that term or that capacitance, that term is expressed by a capacitance. Is it clear? The base continuation, the capacitance of capacitor depends on. Now the capacitance of capacitor depends on shape of the conductors, the very important term. Shape and size of the conductors, very important one. If any one of the conductor is not having the same size means, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಎರಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಸೈಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎನ್ನು ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರಿತೇನೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಿ ಅನ್ನು ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರಿತೇನೆ. It is completely wrong. It is not said to be a capacitor. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿನ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಂಥ ಎರಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಕೇಳಿದರೆ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್. Otherwise, that is not considered as a capacitor. That is a very important term. That is the reason why the capacitance of capacitor depends on the shape of the conductor. The second one, distance between the two conductors. There is a less distance between the two plates. ಇನ್ ಜನರಲ್ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರಿತೇನೆ, ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸಲ್ಲಿ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಹೇಗೆ ಬರಿತೇವೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಸಿಂಬಲನ್ನು ಬರಿತೇವೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಿರೈವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥ ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನನ್ನು. ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಇಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬರಿತೇವೆ ನಾವು, ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಹೀಗೆ ಬರಿತೇವೆ. It is not considered as a capacitor. Capacitor ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ what is the necessary condition? The conductor is having the same shape and size. The distance between the two plates is very small. Therefore, that is considered as a capacitor. ಇಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಗಾದರೆ the capacitance of capacitor depends on shape of the conductor. The second one is known to be distance between the two conductors. The next one, nature of the dielectric material between the conductors. ನೋಡಿ, ಈ ಎರಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನಡುವೆ ಏನು ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿನ ನಡುವೆ ಏನು ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈ ನ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಎರಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಡುವೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ವಿ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಬೈ ಸಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ದ್ಯಾಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, define capacitance of capacitor. Capacitance of capacitor is the ratio of a charge given to one of the conductor to the potential difference between the conductors, or the ability of the capacitor to store the charge is known to be a capacitance of capacitor. ಹೀಗೂ ಸಹ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Or the 1 or 2 mark important question, what are the factors affecting the capacitance of capacitor, which means what are the factors that are influences. Capacitance of capacitor influence ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ಏನಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಟು ಬಿ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್.
The second one is known to be distance between the two conductors. The next one, nature of the dielectric material between the conductors. Is it clear? The next one, the SI unit of capacitance of capacitor will be farad in honor of the scientist name Farad. Therefore, the SI unit of capacitance of capacitor will be farad, F-A-R-A-D, that is expressed by the symbol is known to be F. Therefore, according to this equation, C be the capacitance of capacitor. The capacitance of capacitor is said to be 1 farad. ಇಲ್ಲಿ C ಅನ್ನು ನಾನು 1F ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ C ಅನ್ನು ನಾನು 1F ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ what about the Q will be? The value of Q will be 1 coulomb. That charge is said to be a unit charge ಅಂತ ಬರಿತೇವೆ ಅಲ್ವಾ, divided by what about V is known to be potential difference. Therefore, the potential difference is expressed by 1 volt. Potential difference ಅನ್ನು ವೋಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? The capacitance of capacitor is said to be 1 farad. The capacitance of capacitor is said to be 1 farad if 1 coulomb charge is given to any one of the conductor to produce the potential difference of 1 volt between the two plates. I repeat, the SI unit of capacitance of capacitor will be farad. The capacitance of capacitor is said to be 1 farad. ಈ ಸಿ ಅನ್ನು 1 farad ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಕೇಳಿದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯೂನಿಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. Therefore, the capacitance of capacitor is said to be 1 farad means if 1 coulomb of charge is given to any one of the conductor to produce the potential difference of 1 volt. The same term that are written over here. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ 1 farad if 1 coulomb of charge given to any one of the conductor to produce the potential difference of 1 volt. Is it clear? This is all about the capacitance of capacitance. Next, the very important one, the symbolic representations of capacitors. The very important term, the symbolic representations of the capacitors. The first one, for the fixed value of capacitance, in general, capacitor is expressed by the symbol is like this. Nodi, these two are the two conductors. The two conductors of same size and shape. ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಬರೆಯುವಂಥ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. there is a least distance between the two plates. This is the symbolic representations of the capacitor that is considered to be a fixed value of capacitance. It has some value. ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ದ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು. ಟೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬೈ ಆ್ಯರೋ. ಆ ಆ್ಯರೋ ಏನನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಸಣ್ಣ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದರ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ is it clear, is the symbolic representation. Very important one. Exam ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಮುಂದೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. error the expression for capacitance of parallel plate capacitors ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸಿಂಬಲ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. 3 ಮಾರ್ಕ್ನ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ನೀವು ಸಿಂಬಲನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ದ ಎಂಟೈರ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ನೀವು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, capacitance of capacitor. Based on that, we are discussing about capacitance of expression for parallel plate capacitor in the next session. Yes.